In this video, I moved to Colombia with no apartment and no real plan. It's a story about starting over at 36 years old with just a suitcase, a blow-up mattress, and a feeling I couldn't ignore anymore. It's Christmas time in Colombia, where Buñuelos are frying in the kitchen, family gathers, and neighbors laughing in the street. Although I have Colombian roots, things were feeling very unfamiliar, loud, and a little overwhelming. And then just a few days in, something wild happened. The police showed up. We all know what people say about Colombia. Now I want to show you a different side. This is about what happens when a place surprises you and the story you thought you were telling starts to change you. And if you've ever felt like it was time to start over but didn't know how, this one's for you. It's the most wonderful time of the year. Tick-tock away. What a wicked thing to do. Fuck! You and I wanna fall in love. It's not correct. Imagine! Hit the road, Jack. I could like put all of that, like, I love sauce. I don't know how people don't like sauce. Last bit of privacy. Last bit of privacy. Going to my friend's house in Bogota. Then to my family in Medellin. And don't know when I'll be alone again. So I'm gonna enjoy it while I can. Hey, Guambo. I quit my job last year to focus on building my women's outdoor brand, Mattress. And part of starting over in Colombia meant bringing production here to Medellin. So when I got in that taxi on the way to the airport and met Jeanette, an entrepreneur herself, it felt like more than just a ride. Hearing her story right before I set out on this new chapter was exactly the reminder I needed. That starting over is messy, but worth it. ¿Y qué tipo de negocios estaban tratando de montar? Montamos. ¿Qué montaron? ¿Qué montaron? Disculpa. Pescadería europea, al estilo de aquí, con todo al estilo de aquí. Las ganancias no eran mucho porque solo fin de semana querían comer marisco, pero entre semana no. Entonces cerramos ese local. Luego nos pusimos como una mini empresa de chifles. Nos iba muy bien, pero muy esclavizado. Yo trabajaba de domingo a domingo. No había vida social. Solo trabajo y me cansé. Claro. Me cansé porque no tenía vida social. En inglés se llama burnout. Cuando alguien se trabaja como demasiado y no tiene balancia, como de vida social o de autocuidado, y montaron otro. Pusimos también, así muchos negocios, no te creas. Pero me parece todavía muy valiente eso, ¿eh? Nosotros como muy resiliente. Hemos como emprendido cosas, te digo. Ya me imagino. Siempre. No es que, como dice, un resbalón no es caída, ¿no? Pues así. Ya. Te tropiezas, te levantas y sigues. Ya. Hemos hecho así siempre. Wow. La gente dice, pues ya ustedes están al combate, ya. Sí, ya. Sí. Han hecho de todo. Hemos vendido, mira, estas servilletas le vendíamos allá. Mira. Allá, toallacetas. Yeah. O sea, vendíamos, repartíamos. Éramos comerciantes. Qué bonito. Entonces, en eso estamos. Ahora con las rosas. Ahora con las rosas. Mira. Pero no, yo estoy trabajando de momento bien, me gusta. Sí. Before I could even board the flight, I needed permission to leave the country. Because my visa was expired, I wasn't able to get approved back in Barcelona. And I was told I needed to try my luck at the airport. Hola, buenos días. Quería saber, tengo que sacar una autorización de regreso y yo he tratado de sacar citas y me dijeron que tengo que hacerlo en el aeropuerto.
No, siempre es en el aeropuerto. Sí, pero... Vale. Todo esto es tuyo, ¿no? Sí, esto es el... Ya pagué la tasa para la autorización. Esto es todo mi... que mis papeles están en trámite. Y también tengo la tarjeta que está caducada. ¿Has pedido informarse para renovarla? Sí, esto ya está entregado, está en trámite. Gracias. Hasta luego. Vale, mira, hablo con la jefa de fronteras. Se me dice que no tienes ningún problema. ¿En serio? En serio, que tú puedes volver sin ningún problema. Porque ha llegado una circular de que estos días, como hay mucho volumen de trabajo, que no dan citas para gente... Sí, no, es que es horrible. Yo cada jueves estoy ahí y después pues se cae. ¿Sabes lo que es una circular? Pues es una normativa, Vale. para unos días. Sí. Me han dicho que presentando todo esto se puede... Pero en marzo regreso. Pero marzo, bueno. En marzo a lo mejor ya te la han conseguido. Sí, bueno, eso es lo que... se puede comprobar. No, es que siempre me están diciendo como... Es una cosa de grabar vlogs. Ah. Yeah. No me está- He also saw the camera like on the I had it on like the little shelf or like the counter, and the red button was going, and he was like, "What's that?" I was like, "Oh, it's just like a thing to make vlogs, a camera." That was a little risky, but I need to get my ass to Terminal 4 and get rid of all this luggage. We arrived in Bogotá, in Colombia. Oh man, I am tired, even though I slept through most of the flight. I took a sleeping pill. That knocked me out, but not for that long. And right now I'm gonna go through immigration. This is where it gets tricky. I don't know which one to pick, extranjeros or local, but I'll figure it out. Yeah, this is where it gets really tricky. The lineup for foreigners seems longer than the one for Colombians. Since I have both passports, actually they look kind of even. I think I'm just gonna stay in the Colombian one. No, parece que es mentira. No es mentira. ¿Y qué más? Want to see my pants? Ah, sure. Oh, don't sound too excited. Bro, Jeez. no pueden ver un pobre acomodado. No me digas cómo estoy, vea. Entonces me lo tengo que levantar o me lo va a mostrar aquí. No, I'm gonna show you now. Look, Oh, nice. look. And then so you go like this. And then here, it's annoying because it's like, oh, to take it off, you have to take off your shoes. Not with my pants. And then with mine, you open here, like that. And so they come off really easily, like that. Aurelia. I like it? Yeah? Ay, ¿eso qué es? ¿En serio? Pero... ¡Ah! ¡Ay, jueputa! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, ay! A bat just flew into my grandma's house. Like... What the... ¿Pero cómo lo saco? ¿Yo lo puedo tocar o eso tiene... ¿Eso lo puedo sacar así o no? Sí, mira. Ay, 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 ay. Ay, no, ya, va a salir. Ya va a salir. ¡Papi! ¡Mira! ¡Mira!
Hola, papi. I didn't land in a penthouse or an Airbnb. I moved into my 95-year-old grandmother's house. I walked into the room and there was a blow-up mattress on the floor. That was it. But something in me knew I was going to be staying here for a little while, which meant I need to make a few changes. So we got to work. I didn't need much, but I had to do something about the lighting. It's so bright. Okay, we found it. I mean, I think they gotta change that light bulb. Mom joke. I'm kinda liking this one. It's cute. Right? This is like, if 100 is like 20, that's like, I'll just use my app. It's under 20 euros. These are all kind of cute. Yeah, maybe give me a bit of stain vibes, like with this rattan. Is that how you say it? Rattan? I don't know. This is also cute. Just something, I just need the space to be, I don't know what other way to say it. It needs to be more vibey. The cold, the white light is making me like this. So I actually really like this one. Very cute. Or even that one. I wasn't planning on getting this, but I am gonna get this, but I can't find the price. It's so cool. There's like a shelf in it. There's something about Colombia in December. Colombians are fiercely passionate about Christmas. There's even a saying, desde septiembre se siente diciembre, and it's true. Our neighbors set up a block party for the community, and I was lucky enough to be invited in. Él es un concejal y le está dando regalos. Que la Virgen y el Niño Dios los proteja. Amén. Chao. La Natilla. Desde que nuestras niñas estaban pequeñas, ya son grandes, adultas, hacer el pesebre para integrar toda la comunidad. Ok. Que no sé qué es nuestra tradición tan linda. Y, Entonces yo, que pesebrista, junto con mi esposo que me ayuda a hacer así, que todo hacer esas las ventanitas, las catitas, hacemos como una recreación todos los días diferentes para los pato que va interesante. sí. Bueno, el pesebre es como la representación, la réplica de el pueblo de Belén, Ok, donde nació Jesús. vale. Es una tradición que llevamos hace ya por ahí 20 años. Sí, La idea- aquí en esta calle. Aquí. Es donde hemos vivido. ¿En serio? ¡Wow! Viven todas las cuadras. Es que, o sea, siempre motivamos a los niños. Sí. Entonces, si no tienen maraquita, las prestamos. En otras navidades les hemos dado los gorritos. Sí. Siempre conseguimos que nos den patrocinios. Y todo el mundo en este año fue algo muy lindo porque todos los vecinos nos dieron dulces, o sea, compartieron con nosotros y también nos ayudaron como a esa parte del dulcecito cuando se acaba la novena para motivar a los niños también. Ay, qué bonito. ¿Lo conoces? I didn't grow up with extended family around.
When my uncle said he wanted to make buñuelos, I jumped at the opportunity to help him out. It's in these simple moments of family drifting in and out of the kitchen, it hit me. This is what it looks like when you start to belong somewhere. Esto es varias marcas que se consigue la harina para buñuelos. Okay. Eso viene ya listo. No es sino echarle el queso, echarle el huevo. Lo que ya hicimos acá. Amasar. Y poner a freír los buñuelos. Vale, perfecto. Tengo que ayudar en sacar una olla. Y por esta clase no te voy a cobrar ni un peso. Esa es la musiquita que le gusta a usted hoy. Es musiquita montañerita. Sí, a mí me gusta. Rumberita. Yo lo mido para no... Yo también mido mucho, que a veces no confío en mí misma. En mis medidas, sí. En mis cálculos. Sí. Porque entre más cargadita de queso quede, mucho mejor. Vale. Pero ya hay para probar, todavía no. 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 Aquí la experta buñuelona. ¡Experta! No, pero sí se llama experta. Solamente asistente por el momento. Y aquí está la supervisora al frente. Y ahí con la supervisora al frente. Yo veo aquí la cantidad. Eso es que la natilla. Vino este a dañar el... Dañar el parche. Dañar el parche. Pues no le eches Colombia. ¿Cuántos hay ahí? 6, échale ya 5 nomás. O los echo un poquito más pequeños. No, echa solo 5. Y así ellos mismos voltean solitos. Eso es pan en la rallada para que no se chupen manteca. ¡Ah! Buñuelitos. Uy. ¿Y cómo es? ¿Sabe rico o qué? Pruebe. Pero pruebe por este lado. Le van a echar un poquito de eso. Ahora probarlo. Muy rico. Quedó súper rico. ¿Es el salado? Sí, a mí me gustan más salados. Bueno, quedan contratados. Buñuelos, natilla. Every day felt like we were doing another Christmas activity, which was amazing. Every house was full, laughter, music, plates being passed back and forth. Once we got back, the neighbors were throwing another party of their own. Everyone just flowed together. No separation between homes or families or strangers. And then something happened I'll never forget. Estoy grabando esto. ¿Está grabando? Ah, My original plan was to manufacture my pants in Spain. I had it all lined up. But something about seeing made in Spain on the label just didn't sit right with me. This idea, my brand, it was born in Colombia. Even the name Berrax comes from the word berraca, which means a woman who is super resilient and can overcome anything that comes her way. So I made a choice. It meant delaying the launch, changing course, starting over again. But I wanted the first pair of these pants to carry something more than just a good design. I wanted them to carry roots. So when I found out about Colombia Tex, one of Latin America's biggest textile fairs, I knew I had to go.
Okay, first things first, I made a list of all of the manufacturers that are based in Medellin, because I want to find a manufacturer that is based in Medellin, because I want to have a very close relationship with the partner. I want to be able to go to the factory. I want to be able to have that close connection. So I made that list. I was able to filter by all of these different partners, and so now it's to find where they are. I'm back home. I'm exhausted. I think I got some good contacts, so they have to do like samples and give me a proper quote on everything, but I think overall today was productive, so thanks for joining me. When I told people I was moving to Colombia, I got the look. You know the one. The warnings, the assumptions, the be carefuls. But this, the neighbors in the street, sharing buñuelos, police eating sancocho with strangers. This is the Colombia I found. Not just headlines, not just stories told from the outside, real people, real warmth. This isn't the version of Colombia they've been showing you, but it's the one worth sharing. And if you've ever landed somewhere that surprised you, that reminded you that people are better than what we think, drop a comment below. I'd love to hear your story. And if you're into stories about starting over or seeing a different side of Colombia, then this channel is for you. Hit the subscribe button because I have a lot more to show you guys.